السلام عليكم طلاب الصف السابع الأعزاء and peace be upon you. سابع, today we are going to complete our lesson that talks about China between now and then. الصين ما بين الماضي والحاضر. وصلنا لعند line 22, so open your students book page 30, line 22, the Changpo costume. Now listen carefully. The Changpao costume is a one-piece garment extending from the shoulders all the way to the heels. Typical of this type of clothing were the wide and voluminous sleeves and a very loose fit. Tunic and trousers. إذا بحكي لك إنه هذا الزي تشانغ بو هو عبارة عن قطعة واحدة تمتد من الكتفين إلى الكعبين. So what is the Changpo costume? It's a one-piece garment extending from the shoulders all the way to the heels. إذا هي عبارة عن قطعة قماش واحدة تمتد من الكتفين إلى الكعبين. Typical of this type of clothing were the wide and voluminous sleeves and very loose fit. على غرار ذلك typical بمعنى على غرار ذلك. على غرار هذا النوع من الملابس كانت الأكمام الواسعة والفخمة ملائمة وفضفاضة للغاية. كانت ملائمة وفضفاضة للغاية. فنيجي على كلمة نبدأ من عند Changpo costume. Changpo costume is one piece of garment. The word garment is a noun. إذا أنت حابب تطلع المعنى من الكتاب موجود ببيج 31 بتلاقي كل المعاني اللي باللون الأصفر موجودة ببيج 31 and the word garment means قطعة من القماش extending from shoulders all the way to the heels. تصل من عند الكتاف وبتنزل لعند الكعبين. Typical of this type of clothing were the wide. نيجي على كلمة wide هون بمعنى عريض. wide بمعنى عريض وهي adjective and voluminous بمعنى فضفاضة and it's an adjective. sleeves بمعنى أكتاف وهي plural طبعا هي جمع والمفرد من sleeve and هذه coordinator and very loose fit. نفس الشيء very loose fit اللي هي نيجي على كلمة very loose هنا adjective. السؤال اللي ممكن نطرحه هون what is the Changpo costume؟ إيش هو زي الشانغبو؟ هو عبارة عن one piece garment extending from the shoulders all the way to the heels. Now, listen carefully. Or tunic and skirt utilized a very minimum number of stitches for the amount of cloth used. هلا tunic and trousers or tunic and skirts utilized a very minimum number of stitches for the amount of the cloth used. استخدموا التون والسراويل. شو هي التون يا مسي؟ عبارة عن جاكيت طويلة بتغطي لعند الرجلين. هاي بنسميها احنا تون. تمام؟ هلا استخدموها هي والسراويل واستخدموا التون والتنانير. هلا هم لما استخدموا التون والسراويل عملوا أدنى عدد من الدرزات المستخدمة عشان يحصلوا على كمية القماش عشان تتوفر لهم كمية قماش قليلة. تمام؟ فنيجي على parts of speech تفصيل الكلمات هنا. tunic and trousers. tunic أول إشي اسم and trousers مضافة عليه كمان إذن هي اسم. or كمان or نقدر نحكي إنها coordinator. tunic and skirt اللي هي التنانير والتونكس هذول بنسميهم كمان nouns. utilized بمعنى استخدمت. إذن هي it's a verb هي عبارة عن فعل. a very minimum number of stitches اللي هي درزات يعني أدنى عدد من الدرزات. very minimum بمعنى أدنى and the opposite of minimum is maximum. استخدموا عدد أدنى من الدرزات. the word stitches means درزات وهي جمع طبعا. the singular is stitch.
So stitches is a noun. Tunic and trousers or tunic and skirt utilize the very minimum number of stitches for the amount of cloth used. هلا الفقرة الثانية darker colors. Listen carefully. Darker colors were favored over lighter ones in traditional formal Chinese clothing, while lighter colored clothing was worn more frequently by the common people for everyday and around the house use. هلا بس بحكي لك انه كان من المفضل انهم يستخدموا الالوان الداكنة darker بمعنى داكن و it's an adjective. طبعا كلمة darker it's an adjective. الألوان داكنة أكثر من الألوان الفاتحة. إذا كان من المفضل إنهم يستخدموا ألوان داكنة أكثر من الألوان الفاتحة في الملابس الصينية الرسمية التقليدية، في حين كان الناس أو عامة الناس شو يلبسوا ألوان فاتحة اللي هي أكثر تواترا. شو يعني أكثر تواترا؟ يعني بنستخدمها يوميا وبنستخدمها في الاستخدام المنزلي. نبدأ هلا ب parts of speech نطلعهم من الفقرة. darker colors were favored. من المفضل استخدام الألوان الداكنة. So هنا darker colors. darker it's an adjective. color is a noun. were favored هنا من المفضل. إذن هنا إيش كمان؟ هي adjective طبعا. over lighter ones. إذن هنا استخدموا الألوان الداكنة أكثر من الألوان الفاتحة. هنا كلمة ones. لو نيجي على كلمة ones نرجعها. كلمة ones حابين نرجعها إيش؟ حابين نرجعها لاسمها. كيف بنرجعها لاسمها؟ بنروح على أول إشي بتزبط للون. تزبط على lighter no, over no, favored no, where no. تيجي على إيش؟ تيجي على colors. إذن هي تزبط على colors. ليه؟ لأنها أول إشي ones مجموعة. إذن هي ones مجموعة بدها تروح على colors على الألوان. تمام؟ So darker colors were favored over lighter one in traditional formal Chinese clothing. إنه كان من المفضل استخدام الألوان الداكنة أكثر من الألوان الفاتحة في الملابس الصينية الرسمية التقليدية. Now the word traditional means تقليدي and it's an adjective. traditional formal Chinese clothing while بينما أو في حين. while بمعنى بينما أو في حين. lighter colored الألوان نحكي الفاتحة. lighter colored clothing الألوان الفاتحة. was worn. ركزوا لي على was worn. كلمة was worn ارتديت يعني الفاعل مش موجود بالجملة. خلاص معروف انهم التشاينيز اللي لبسوها. So was worn هنا عبارة عن verb. إذا بدي أطلب منك verb إذا بدي أطلب منك verb فبدك تطلع لي was more. نجي لكم على كلمة frequently. كلمة frequently is an adverb. هي عبارة عن adverb. شو عملت هاي الادفيرب؟ وصفت لي was worn يعني ارتديت بشكل مكرر، يعني كانوا يرتدونها أكثر من مرة. تمام؟ frequently معناها متواتر ومكرر. تمام؟ إذن frequently هون is an adverb that describe the verb worn. كيف ارتدوا الملابس بشكل متكرر. Okay? How they wore clothes. They wear it frequently. By the common people اللي هم الناس العامة، عامة الناس. وهنا common people common is an adjective. راح تلاقوا كتير في adjectives لأنه هاي كتابة وصفية. descriptive writing كتابة وصفية. So common هنا is an adjective. people is a noun for everyday and around the house use. استخدام المنزلي. Use. The Chinese associated certain colors with certain seasons. Green represented spring, red
symbolized summer, white represented autumn, and black symbolized winter. The Chinese are said to have a fully developed system of matching, coordinating, and contrasting colors and shades of light and dark in apparel. ربط الصينيين بعض الألوان بمواسم معينة. The Chinese associated certain colors with a certain reason. إذا ربط الصينيون بعض الألوان بمواسم معينة. حيث كان green represented spring. إذا اللون الأخضر كان يمثل الربيع. كل لون كان يمثل عندهم إشي معين أو رمز معين. حكيت لكم في هدف من زيهم. فكل لون كان يمثل عندهم رمز معين. So the green or green represented spring. إذا كان اللون الأخضر يمثل الربيع. كان اللون الأحمر red symbolized summer. اللون الأحمر كان يرمز إلى الصيف. red symbolized summer. كان اللون الأحمر يرمز إلى الصيف. white represented autumn. وكان اللون الأبيض يمثل الخريف. and black symbolized winter. وكان اللون الأسود يرمز إلى الشتاء. The Chinese are said to have a fully developed system for matching, coordinating, and contrasting colors and shades of color. إذا يمس كان يقال إن الصينيين عندهم نظام متطور developed system. نظام متطور تماما من حيث إنهم يصير عندهم مضاهاة تنسيق وتباين الألوان والظلال الفاتحة والداكنة من الملابس. Now, the Chinese الشعب الصيني إذا هاي noun. associated هذه ربطوا associated. وهاي عبارة عن verb. certain colors ألوان محددة with certain seasons مع فصول أو فصول محددة مع مواسم محددة. like green represented spring. green اللون الأخضر. represented هنا represented is a verb. spring اللي هو الربيع. red symbolized. ركزوا لي على هاي الكلمات كتير منيح. red symbolized يمثل symbolized يمثل and it's a verb. summer. white represented autumn. شوفوا كيف التنويع بالكتابة كيف بدهم يخليكم ما تملوا. فهون أعطاك كلمات مختلفة وبتعطيك نفس المعنى. so represented هون بمعنى يمثل. هون represented بمعنى يمثل. and white represented autumn هو يمثل الخريف. and black represented or symbolized winter. and black symbolized winter. symbolized هنا يمثل الشتاء. the Chinese are said إنه هنا يعني بيحكوا لك اليابانيين. يقال إنه الصينيين هنا said نفس الشيء. said is a verb. to have a fully developed system of matching. معروف عنهم أو يقال عنهم إنه عندهم تطور قوي. تطور يعني لديهم نظام متطور تماما. إذا fully developed هون شايفين fully developed. ركزوا ما أجمل هالجملة. fully developed هون يا مس متطور تماما. اوكي متطور تماما. شو هو المتطور تماما؟ نظامهم. وين كلمة نظامهم بالفقرة؟ system. هايها system. so system is a noun and fully developed is an adjective that describes system of matching. matching معناها اختيار ألوان تنسيق ألوان بنسميه matching. coordinating نرجع لكلمة coordinating بمعنى ايش؟ coordinating بمعنى مضاهاة. عندك contrasting colors تناقض الألوان وتناسق الظلال. and dark in apparel اللي هي الألوان الداكنة في الملابس. كلمة apparel معناها الملابس in general يعني الملابس بشكل عام. so apparel is a noun. هلا الأسئلة اللي نسألكم إياهم يا مس. question number 1. what is the changpo costume؟ ما هو رداء الchangpo؟ what is the changpo costume؟ the changpo costume is a one-piece garment extending from the shoulder
all the way to the heels. all the way to the heels يعني يمتدوا لعند للكعب. Okay? So, what is the Changpo costume? The Changpo costume is one-piece garment extending from the shoulders all the way to the heels. 2. Who wore lighter colors? من كان يلبس الزي الفاتح عندهم؟ Lighter colored clothing was worn more frequently by the common people. مع مين كان؟ مع الناس العامة. مين كان يلبس الألوان الفاتحة؟ العامة، عامة الناس. Question number 3. عمرك ما تحط سؤال من غير capital letter دائما في البداية. So أنا بخطأ هاي الأخطاء عشان أورجيكم كيف ممكن تعمل editing على أشياء مثل هيك. What do the following colors represent? هاي الألوان ماذا تمثل؟ Red كان يمثلنا summer and green represents spring. هذا الجدول مس بتعبوه بناء على شرحي بتعبوا لي يا صف سابع. مس إن شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم بشرح ودمتم سالمين يا سابع.